Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear HSC learners, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. আজকে আমি তোমাদের সিলেট বোর্ড 2022 সালের যে সেন্টেন্স কানেক্টরস সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো। এই বিষয়টি শুরু করার পূর্বে তোমাদের আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, তা হলো আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস থেকে পূর্ণ মার্কস পাওয়ার জন্য কি কি করতে পারি। তোমাদের দুটি কাজ করতে হবে। এক নম্বর কাজ, এই পুরো প্যাসেজের বাংলা অর্থ তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে। সেকেন্ডলি তোমাদের যে কাজটি করতে হবে, যে কানেক্টরসগুলি ব্যবহৃত হয় সেই কানেক্টরসগুলির অর্থ এবং ব্যবহার অবশ্যই তোমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে। আর আজকের এই ক্লাসে আমি তোমাদের এই দুটি বিষয় নিয়ে মূলত কথা বলবো। চলো শুরু করা যাক। ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স কানেক্টরস। উপরোক্ত সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহার করতে বলা হয়েছে ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস, এই ফাঁকা জায়গাগুলোতে। অফ দ্য ফলোইং প্যাসেজ, এই প্যাসেজে। ট্রিজ আর আ ভাইটাল পার্ট অফ আর এনভায়রনমেন্ট। গাছপালা হচ্ছে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অ্যাকচুয়ালি বা ইনফ্যাক্ট দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট। প্রকৃতপক্ষে দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট। আমরা এখানে বসাতে পারি ইনফ্যাক্ট অথবা অ্যাকচুয়ালি। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট। দে বিয়ার বলতে গাছপালা বহন করে, এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট আর বড় ধরনের প্রভাব অন দ্য ক্লাইমেট, জলবায়ুতে। বি নাম্বার, ড্যাশ উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম। এবার একেবারে বিপরীত ধর্মীয় কথা বলছে, এই কারণে বার্ড বসাবো অথবা আমরা এর বসাতে পারি, অথবা এট। কিন্তু আমরা কি নই, সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক নই। বাট উই আর নট কাইন্ড, কিন্তু আমরা দয়াশীল নয়, কেয়ারফুল সতর্ক নয়, অ্যাবাউট দেম তাদের ব্যাপারে, গাছপালার ব্যাপারে। ড্যাশ উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডাম, এখানে আমরা বসাবো র্যাদার বা ইনস্টিড। অথবা আমরা বসাতে পারি আনফর্চুনেটলি। সি নাম্বার আমরা র্যাদার, ইনস্টিড অথবা ইনফ্যাক্ট এটাও বসাতে পারি আমরা। Rather, we destroy trees at random. We destroy trees at random. Thus, on the country will bear the consequence of greenhouse effect. D number বসাবে as a result বা consequently. As a result অথবা consequently. As a result, one day the country will bear the consequence of greenhouse effect. এর ফলে একদিন কি হবে, দেশ গ্রিনহাউস ইফেক্টের কবলে পড়বে। Ours is an agriculture country. Our economy depends on agriculture. এখানে আমরা ই নাম্বারে বসাতে পারি অ্যাজ অথবা সিন্স। সিন্স আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচার কান্ট্রি, আমাদের দেশ কৃষি প্রধান হওয়ার কারণে আর ইকোনমি ডিপেন্ডস অন এগ্রিকালচার, আমাদের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভর করে। সিন্স বলতে এখানে কারণে মিন করা হয়েছে। ড্যাশ ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রোল অন আওয়ার ক্লাইমেট। এফ নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো মোরওভার বা ফার্স্টলি।
moreover বা Firstly, trees play a vital role on our climate. আমাদের জলবায়ুর উপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জি নাম্বার বসাবো ফর এক্সাম্পল অথবা সেকেন্ডলি। Second, trees keep the soil strong and protected. দ্বিতীয়ত গাছপালা কি করে মাটিকে শক্ত রাখে এবং and protected রক্ষা করে থাকে। H নাম্বার dash trees save us from flood and many other natural calamities. H নাম্বার বসাবো besides বা thirdly। besides অথবা thirdly। অধিকন্তু trees save us from flood and many other natural calamities. গাছপালা আমাদেরকে বন্যা থেকে এবং অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে থাকে। The trees provide us timber which is of great use especially in construction works and for making furniture. I নম্বর আমরা যেটি বসাবো তা হলো again বা fourthly। Fourthly, trees provide us timber. গাছপালা আমাদের কাঠ দিয়ে থাকে। টিম্বার হচ্ছে কাঠ which is of great use especially in construction works, নির্মাণাধীন কাজে বেশ প্রয়োজন হয় and for making furniture আসবাবপত্র তৈরির ক্ষেত্রে। These trees are our best friends. So আমরা এখানে বসাতে পারি above all অথবা in fact বা finally above all অথবা ফাইনালি অথবা বলতে পারি ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে। ডিয়ার লার্নার্স, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে সেন্টেন্স কানেক্টর দেখলাম তা হলো সিলেট বোর্ড 2022। এখানে এই প্যাসেজটি বিগত সালেও কিন্তু এসেছিল। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি প্যাসেজ যেটি সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে দিয়েছে। আমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করব আর প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে আমরা এটাকে ধরে রাখবো যাতে করে পরীক্ষা আমরা পূর্ণ মাস পেতে পারি এবং পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করাটা খুবই জরুরি। তাই তোমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো। Inshallah, you can do better, no doubt. Thank you very much for watching this video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.